Hey guys, good evening. Am I audible? Yes, audible. So, what we are discussing? Where are we? What we are discussing, guys? VPC. So, yesterday we learned the theoretical related to VPC. Can anyone tell me what is VPC? What is VPC? It's logical isolation. Yes. So, for what? Security. Exactly. So, we need a logical isolated network, right? We need a logical isolated network. For that reason, we are going for VPC, virtual private cloud. Thereby, we can able to make one private infra. Of course, we are focusing on security here. And yesterday, I told you one component of your VPC. What is that? What is the component name? What is the IP address. component name? No, component. I mentioned one component. What is the component name? There are many components in your VPC, but yesterday I spoke about one component. What is that? What is that? Subnet. Exactly. We have a subnet, right? Subnet is nothing but your subset of VPC, right? Yeah. So it is a logical partitioning on your VPC. Logical partition on VPC. And we have a many more component, like we have a internet gateway. Internet gateway is one component is available. And we have a NAT gateway. We have a NAT gateway. This is also another component. And we have also endpoint, VPC endpoints. VPC endpoints. And we have a security group. Security group. And also we have a knuckle. All these are basically we can call it as different components of your VPC, but we'll discuss one by one. But as of now, remember, VPC is a virtual private cloud. That's to make a private infrastructure. Inside your VPC, we can launch many subnets, subset of your VPC. See guys, whenever if you go with a VPC, right, you remember CIDR. Yesterday we spoke about CIDR, classless interdomain routing, classless interdomain routing. It means that we will get the set of IP address. We will get the set of IP address. So this set of IP address we can partition, right, with help of a subnet. Say for an example, if you are going with the 10.0.0.0 slash say 16, then you will get around 65,536 IP address. If you calculate with the help of a formula, yesterday I told you there is a formula called 2 power. You have to mention 32-bit minus subnet mask. Subnet mask. You have to define it here. Thereby you will get 2 power 32 minus 2 power 16, which is 2 power 16. Again, 65,536 IP address, you will get it, right, for your VPC. You can divide that into the multiple subnet also. If you want, you can divide that VPC into a multiple subnet. You can divide that VPC into multiple subnet. Yes. So today, we'll see practical implementation, how this VPC works. Guys, whenever you launch any instance, any services from your AWS cloud, say for an example, I'm launching EC2 instance. I'm launching an EC2 instance. Say suppose I will select, I will take North Virginia or Mumbai, anything you can take. I'm selecting North Virginia region. See, if you go with the EC2 instance, right, in every region, there will be a default VPC. Can you see here? There is a default VPC got selected. In every region, we have a default VPC. Even if you click on this VPC, here also you can find under your VPC,
In every region, there is a default VPC. This is the default VPC for North Virginia. In the same way, you can go for any region and you can find the default VPC. Right. Now, I want to create my custom VPC. It's a default VPC, right? This is my default VPC. But what I need, I want to create my, for my company, I'm going to create one private infra. Right. I have some resources like EC2, S3, DynamoDB, like that. I have some resources. That resources I want to utilize in my private infra. For that, I want to create some VPC. So how to create one custom VPC? So click on this VPC dashboard. And here you can create the VPC. Can you see here, create VPC? Click on this create VPC. And here you can create the VPC. Let me tell you step by step how to create the VPC. First of all, I will take this one, VPC and more. Later, I will tell you VPC only. இப்போதைக்கு நம்ம VPC and more பார்ப்போம். இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கொஞ்ச நேரத்துல உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Right? I have selected VPC and more. So come below. Name, tag, project, generation. Suppose if you want to give some name, you can give it, or otherwise you can auto-generate. Let me uncheck. It will get, see, even without tag also you can go with. But if you want to generate some auto tag, just a label, you can click on this auto generate also. Right, I will give, say, this is VPC demo, VPC demo, VPC demo. Can you see here? VPC demo, VPC. Suppose if you give demo here, demo hyphen VPC. Right, this picture you can easily understand one VPC that I'm going to create, which is called demo hyphen VPC. Demo hyphen VPC. Right. So let me come below and you have to give CIDR block also. Suppose if you give 10.0.0.0/16 means how many IP address we will get? 65,536 IP address. Suppose I will make it as 24. 24 means we will get the 256 IP address. If I give 28, I will get the 16 IP address. If I give 30, I will get 4 IP address, right? When you increase the subnet mask, the IP address will be reduced. So I will go with the 16. Then how many IP address you will get it? 65,536 IP address. Say for an example, CIDR to IP. I will go with some URL, CIDR to IP. Here, if you give, right, 10.0.0/16, right? When you click on calculate, can you see here how many IP address that we are getting? Totally, we are getting 65,536 IP address. What is the first IP address? This is 10.0.0.0. What is the last IP address? 10.0.255.255. I will tell you guys how this works. I will tell you. Wait for a while. I will tell you, but as of now, remember, whenever if you put a /16, எத்தனை IP address கிடைக்கும்? 65,536. இது எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு நான் சொன்னேன். 2 power 32 minus subnet mask. இப்போ நான் ஒருவேளை I'm giving here 16க்கு பதில் 24 கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. 10 to the power of 8, right? அப்போ அதனுடைய அவுட்புட் என்ன வரும்? கிட்டத்தட்ட 256 IP address கிடைக்கும். 256 IP. நான் சொல்றேன் இந்த விஷயம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. How to calculate your CIDR to IP. உங்களுக்கு ஒருவேளை தெரியலன்னா நீங்க கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணுங்க போதும். CIDR to IP ன்னு கொடுத்தா ஏதாவது ஒரு URL போயிட்டு இந்த மாதிரி எத்தனை IP address கிடைக்கும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்ண தெரியலனா. Is that okay? Yeah, yes, Dinesh. நேத்து நான் சொன்ன ஐபில 2 வெர்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஒன்னு IP version 4, IP version 6. IP version 4ன்றது 32 bit IP address. IP version 6ன்றது 128 bit IP address. நான் இப்போதைக்கு IP version 6 பத்தி கவலைப்படல. Only we are going to focus on IP version 4. அதனால தான் இங்க no IP version 6 CIDR block select பண்ணிருக்காங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு IP version 6 வேணும்னா you have to select on this, but as of now I will go with the no. Right. Yes, I will ask you one question. Can a VPC span across availability zone? Yes or no?
Can a VPC span across availability zone? Yes or no? Yes. Yes. Right? Yes. VPC is the regional level or availability zone level? Regional level. Yes. VPC is regional level. In a region, we can have many availability zone, right? In each availability zone, we have a group of data center. Is that right or not? Yeah. Is that right or not? Yes. So now you have to select the availability zone also here. Do you need, see, in North Virginia region, we have totally how many availability zone? Totally, we have a 3 availability zone. That's the reason it's showing 1, 2, 3. But if you need one availability zone, you can select it. I need only one availability zone, you can select here. If you need 2 availability zone, you can select here. If you need 3 availability zone also, you can select here. So number of availability zone. We recommend at least 2 availability zone for high availability. You can select any availability zone here. Say for an example, I'm selecting one availability zone. Or you can select many more availability zone also. Right. Suppose I'm selecting one availability zone. In this particular availability zone, I need to tell subnet, right? Subnet is regional level or availability zone level? Regional level or availability zone level? Zone level. Zone level. I will ask you 2 questions now. The first question I already asked you. Can a VPC span across availability zone? The answer is yes, right? Yes. But can a subnet span across availability zone? What is your answer? No. Can a subnet distribute or extended across multiple availability zone? Yes or no? Yes or no? It should be no, right? Yeah. It should be no. Right? Can you tell me, guys? One more question. Can we create multiple VPC inside the region? Inside the region, can we able to create multiple Yes. VPC? What is the maximum number? As per AWS documentation, 4. 5. Yesterday I told you. 5. But if you need more, you can request AWS. You can request AWS. Now, can we create multiple subnet inside the availability zone? Yes. Inside the availability zone. Yes. What is the maximum number? That we don't know. But per region, maximum how many availability zone we can, how many subnet we can create it? 200. 200. For a region, we can create 200 subnet. Then it means that in each availability zone, we can create many subnet. Is that right? Yep. Any questions so far? Any questions so far? Guys, please interact. Any question? It is a live session. This is not a recording, guys. அப்படிலாம் நான் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துட்டு போயிடுவேன். புரியுதா புரியலையா? ஓகே சி நான் இப்ப என்ன பண்றேன், இந்த ஒரு availability ஜோன்ல நான் ஒரு பப்ளிக் சப்நெட் லான்ச் பண்றேன், ஒரு பிரைவேட் சப்நெட் லான்ச் பண்றேன். ஒரு பப்ளிக் சப்நெட் அண்ட் ஒரு பிரைவேட் சப்நெட். அண்ட் இந்த நாட் கேவ் எல்லாம் VPC endpoint நன், ரைட்? நான் இப்போதைக்கு இதை பத்தி பேசல. நாட் கேட்வே and VPC endpoint இது ரெண்டுமே none. Any customizable subnet CIDR block, this I will tell you, right? This I will tell you. Guys, மொத்தம் எத்தனை IP address கிடைக்கும் நான் சொன்னேன்? மொத்தம் எத்தனை IP address கிடைக்கும் நான் சொன்னேன்? 65,536 65,536 IP address கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ see, there is a subnet calculator in Google. Just to go with the subnet calculator. Now suppose, okay, I will go with some other website. Online, we have a subnet calculator for Guru actually. Guru subnet calculators.
What is go with this. See this one. Yes. Now, say suppose I have 10.0.0 slash 16 slash right. See, can I check it here? I have given 10.0.0.0. It's a network address. And subnet mask, I have given 16. See, I needed two subnet, right? That's the reason I clicked on divide, right? There are two subnet I need. This is one subnet and this is another subnet. மொத்தம் 65,536 ஐபி அட்ரஸ்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்களேன். 10.0.0.0 அதுல இருந்து 10.0.127.255 கிட்டத்தட்ட 32,776 ஐபி அட்ரஸ் ஒரு சப்நெட்டுக்கும். அடுத்தது அகைன் 10.0.128. இது எப்படி இந்த நம்பர் ஒர்க் ஆகுதுன்றது வேற விஷயம், அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். பட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் 32,766, இன்னொரு சப்நெட்டுக்கு 32,766, ரைட்? அப்ப ஒரு 4 சப்நெட்டா இருந்துச்சுன்னா what I need, 1 second I am clicking on divide. இப்ப என்ன ஆயிடும், 4 சப்நெட்டுக்கு இப்ப ஒரு சப்நெட்டுக்கு 8,190, இன்னொரு சப்நெட்டுக்கு ஒரு 8,990, 16,382, 32,726. நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். இந்த மாதிரி இதுக்குதான் 30,000, இதுக்கு 30,000 நம்ம ஈக்குவலா டிவைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், 4 டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி. So that's how நீங்க விபிசிக்கு அசைன் பண்ற சைடர் விபிசிக்குள்ள we have a subnet, right? Maybe 100 subnet இருக்கலாம். அந்த 100 subnetக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், we can divide that IP address. Will you able to understand what I'm saying? Yeah, yes, yes.
Can you confirm? உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியுது இல்ல டவுட்டா இருக்குன்னு? நான் உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கேன். மத்தவங்க கிருபாச்சி இன்ஃபார்ம் சொல்றாரு, இன்னொருத்தர், மத்தவங்க எல்லாம் Yes, we can understand. ஓகே. சோ இப்போ பிபிசிக்கு நம்ம கொடுக்கிற சைடர் பிளாக் யாருக்கு ஸ்பிட் ஆகுது? உங்களுடைய சப்நெட்டுக்கு. ஃபைன். Right. So now I'm going to tell you one more important concept with respect to IP address. Let's see step by step. See, if we go with the IP addressing, right, it's a networking concept, IP addressing. There are two IP addresses on edges on that. IP version 4, IP version 6. Number focus for the IP version 4, which is 32-bit number. For an example, நீங்க ஒரு நம்பர் டைப் பண்றீங்க இந்த மாதிரி 192.168.100.1 அப்படின்னு டைப் பண்றீங்க. இது ஒரு வேலிட் ஐபி அட்ரஸா கேட்டா இது ஒரு வேலிட் ஐபி அட்ரஸ் தான். சப்போஸ் ஐ எம் டைப்பிங் 120.100.23.200. someone is asking, is it valid IP address? Answer is valid IP address தான். Third, 172.16.10.1 valid IP address ஆ? கன்ஃபார்ம் வேலிட் ஐபி அட்ரஸ் தான். சரிங்க, நீங்க எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்றீங்க? இது எப்படி நான் வேலிட் ஐபி அட்ரஸ் ஒத்துக்கிறது? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் உடைய ரேஞ்ச் இல்ல ஐபி அட்ரஸ் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பிளேஸ்லயுமே அந்த நம்பர் வந்து 0ல இருந்து 255க்குள்ள இருந்தா அது வேலிட் ஐபி அட்ரஸ் தான். ஒரு ஐபி அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும்னா, சேவ் ஒரு நம்பர் டாட் இன்னொரு நம்பர் டாட் இன்னொரு நம்பர் டாட் இன்னொரு நம்பர், இது மாதிரி இருந்தா இது ஒரு 32-bit ஐபி அட்ரஸ் சொல்லலாம். இது 32-bit ஐபி அட்ரஸ். பட் இன்னொரு விஷயம், இந்த A, B, C, Dன்ற நம்பர் எதுல இருந்து எதுக்குள்ள இருக்கணும்? ரேஞ்ச் 0ல இருந்து 255க்குள்ள இருந்தா அது வேலிட் ஐபி அட்ரஸ். மேக் சென்ஸ்? எஸ் ஆர் நோ? Yes. If someone is typing 192.100.287.90.29, can you tell me, is it valid or not? Not valid. It is not a valid IP address. எப்படி நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க? எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க? 287 is beyond 255. Exactly. Right? அப்ப 0 to 255 இருக்கணும்ன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப நம்ம ஐபி வெர்ஷன் 4 உடைய டேபிளை பத்தி பார்க்க போறோம். ஐபி வெர்ஷன் 4 டேபிள். See, ஐபி வெர்ஷன் 4 டேபிள்ல மொத்தம் 5 கிளாஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு பேர் ஏ கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ் பி கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ் சி கிளாஸ், தென் டி கிளாஸ் அண்ட் இ கிளாஸ். மொத்தம் 5 கிளாஸ் இருக்கு. ஐபி வெர்ஷன் 4ல we have 5 classes செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. A class, B class, C class, D class and E class. சரி, இந்த A class உடைய ரேஞ்ச் என்ன? A class உடைய ரேஞ்ச் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 0ல இருந்து 127 வரைக்கும். 0ல இருந்து 127 வரைக்கும் ரேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா அது A class. 0ல இருந்து 127 வரைக்கும். அதுவே 128ல இருந்து 128ல இருந்து 191 வரைக்கும் வர்றது B class. அகைன் 192ல இருந்து 223 இது வந்து C class. then 224ல இருந்து 239 which is a D class. லாஸ்டா 240ல இருந்து 255 வரைக்கும் 240ல இருந்து 255 வரைக்கும் இருக்கிற கிளாஸுக்கு பேரு E class. இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகும். 0 to 127, 128 to 191, 192 to 223, 224 to 239, 240 to 255. A class, B class, C class, D class, E class. So இது லைக் மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 0 to 127, 128 to 191, 191 to 223 and 224 to 239,
and 240 to 250 per. Fine, guys? Yes or no? Yes. Yes, Dinesh. In the A class, what is subnet mask? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா A class உடைய subnet mask என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டேபிள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பட் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A class உடைய subnet என்னன்னா 255.0.0.0. இது A class உடைய subnet mask. B class உடைய subnet mask 255.255.0.0. இது B class உடைய subnet mask. C class 255.255.255.0. இது C class உடைய subnet mask. D class க்கு E class கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It is not applicable. Not applicable. Not applicable. Now, what is the prefix? What is the prefix? When I say prefix means slash notation. Slash notation நம்ம எழுதுவோமே என்னது? See, A class உடைய slash notation வந்து /8. B class க்கு /16. C class க்கு /24. D class க்கு not applicable. E class க்கு not applicable. நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் 3 கிளாஸ் தான். A class, B class, C class. /8, /16, /24. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கவனிங்க. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, இது புரிஞ்சிடும். இதுதான் IP வெர்ஷன் 4 உடைய டேபிள். IP வெர்ஷன் 4 உடைய டேபிள். இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். சி, இந்த டேபிளை பார்த்து எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. 120.100.23.200. Can anyone tell me இது A class-ஆ, B class-ஆ, C class-ஆன்னு சொல்ல முடியுதா பாருங்க. It's C plus. Okay. Others? It's சொல்ல முடியாது. It may fall in B or E. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் தான் பார்க்கணும். Oh, is it? Okay. Yes. First number. First number பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது A class or B class or C class or D class or E class, whatever. A class. A class. Right? 120ன்றது 0 ல இருந்து 127 குள்ள லைன் ஆகுது, கரெக்ட்டா? Yes. Right. I'll give you one more. Say 172.16.10.1. What is this one? B. Exactly. It is a B class. 220.200.13.254 now. C class. Exactly. அப்போ நீங்க ஒரு IP அட்ரஸ் வச்சு உங்களால எது A class, எது B class, எது C classன்னு சொல்ல முடியும். Is that right, guys? Yes. Yes or no? Yeah. உங்களுக்கு இப்ப ரெண்டு விஷயம் தெரியும். ஒரு IP அட்ரஸ் வேலிடா இல்லையான்னு தெரியும். another one A class குள்ள வருதா, B class குள்ள வருதா, இல்ல C class குள்ள வருதான்னு தெரியும். 0 to 127, 128 to 191, 192 to 231 ஞாபகம். Correct? Yes, Dinesh. Right. Guys, can you confirm any questions so far? No, nothing. Okay. No, Dinesh. Okay. I will give you one example for class C. Listen. Example for class C. Suppose I have one network ID, say 192.168.100.0. Is this class C, right? Yes or no?
Yes. It is class 192.168.100.0. Now tell me, what is the network mask or network mask for this 192.168.100.0? 255 dot 255 dot 255 dot 0. Is that right? Yeah. Okay. Right. 255 dot 0. இதுல மொத்தம் எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும் நான் சொன்ன உங்ககிட்ட, which is /24, right? /24 means what? 10 to the power of 32 minus 24. 256 IP address, correct? Super. 256 IPs, correct? Yes or no? Yes. 256 IP address. இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா, நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா 192.168.100.0, ரைட்டா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐபி அட்ரஸ். செகண்ட் ஐபி அட்ரஸ் எப்படி திரும்ப வரும்? 192.168.100.1. அடுத்து 192.168.100.2. அடுத்து 192.168.100.3. இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட்ல 192.168.100.254 or 255, right? 254 அப்புறம் 192.168.100.255. அப்ப டோட்டல் எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் வருது பாருங்க. 0ல இருந்து 255. அப்ப மொத்தம் எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும்? எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும்? 256. 256 ஐபி அட்ரஸ். இப்போ எதனால இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுச்சா? நம்ம எங்க மட்டும் சேஞ்சஸ் பண்றோம்? இந்த இடத்துல மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் பண்றோம். என்ன சேஞ்சஸ் பண்றோம்? 0ல ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் முடிக்கிறோம். 255. அப்ப மொத்தம் எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? 256 ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். Are you getting my point? அப்ப 168 to 100, what is that defining? This is simply a number. See, whenever நீங்க கிளாசிக் டிஃபைன் பண்ணும்போது 192 அப்படின்றது என்ன? What is that? 192ன்றதா நெட்வொர்க் ஐடி. இந்த ஐடியை வச்சு தான் நீங்க ஏ கிளாஸா பி கிளாஸா சி கிளாஸான்னு சொல்றீங்க. கரெக்ட். இந்த சி கிளாஸ்ல நான் ஒரு நம்பர் கொடுத்திருந்தேன். 192.168.100.0ன்னு கொடுத்திருந்தேன். கரெக்ட்டா? ஆமா. இப்போ ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்றேன்? which is I said 24. அப்ப எத்தனை மொத்த ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும்? 256 ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும்னு சொல்றேன் நானு. கரெக்ட். எப்படி நான் /24 சொல்றேன்றதுக்கு மீனிங் சொல்றேன். 0ல இருந்து எது வரைக்கும் முடியும்? 255 வரைக்கும் முடியும். I will tell you one more example. புரிஞ்சிடும், கவனிங்க. சப்போஸ் நான் பி கிளாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். Suppose I will take an example for B class. B class எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சைடர் 120 நம்பர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 128. 128 to 191. 128 to 191. Along with /16, right? 255.255.0.0. what? 16. இப்ப பாருங்க, கவனிங்க. நான் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். இதனுடைய ரேஞ்ச் இந்த மாதிரி இருக்கணும். சப்போஸ் ஐ வில் டேக் one number 172.31.0.0. இது பி கிளாஸா ஏ கிளாஸா சி கிளாஸா? B class. B class. Yeah, it is B class, right? It is B class. Now, இந்த 172.31.0 அடுத்த நம்பர் என்னன்னு சொல்லுங்க. 172.31.0.1. இப்ப இதுல இருந்து எது வரைக்கும் போகுது? 172.31.0.255, ரைட்? எஸ் ஆர் நோ? இப்ப மொத்தம் இதுல எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? How many IP address will get it? 256 IP address கிடைக்கும். அகைன் நீங்க ஸ்டாப் ஆக போறது இல்ல. அடுத்து என்ன ஆகும்? 172.31.1.0, 172.31.1.1,
172.31.1 இது வரைக்கும் போகும் 255. இங்க ஒரு 256 ஐபி அட்ரஸ், இங்க ஒரு 256 ஐபி அட்ரஸ். அகைன் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரெக்டா 172.31.2.0 அதுல இருந்து எது வரைக்கும் அகைன் போகணும் 172.31.2.255. Is that right or not? தினேஷ் இதுல வந்து 16 தானே சப்நெட், அப்போ 32 minus 16 அப்போ 2 to the power of 16 தானே வரும். ஆமா 2 power 16 what 65,536. இது வரைக்கும் 256 தான் வச்சிருக்கு. இது ஒரு 256, இது ஒரு 256, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, லாஸ்டா இது முடியும் போது எப்படி முடியும் 172.31.255.255 முடியறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கு. அதனாலதான் டோட்டலா நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது 65,536 ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். ஓகே, நான் சொல்றது புரியுமா? எஸ் தினேஷ். சோ இது வந்து இந்த 31 சொல்றது டிஃபால்ட் கிடையாது. இட் மே பி 172.41.0 கூட இருக்கலாம், 100 கூட இருக்கலாம், 80 கூட இருக்கலாம், 31 கூட இருக்கலாம். 0ல இருந்து 255 இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, காட் இட். இந்த 172 மட்டும் நான் கொடுத்த நம்பர் தானே. 172 183 கூட இருக்கலாம்ல. சோ பை டிஃபால்ட்டா ஒரு செட் சொல்றது 256. எக்ஸாக்ட்லி. அது வந்து சப்நெட்டோட கால்குலேஷன் படி how many IP address can be. சி கிளாஸ்க்கு போகும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஐபி அட்ரஸ் கிடைச்சிச்சு 256 ஐபி அட்ரஸ் தான் கிடைக்கும். பட் பி கிளாஸ்க்கு போகும்போது 65,536 ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்குது இல்ல? எஸ். if you go with the A class இன்னும் அதிகமான ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும். Yes, yes or no? Yes. So இந்த ஐபி அட்ரஸ், இந்த ஒவ்வொரு ஐபி அட்ரஸ் தான் உங்களுடைய EC2 மிஷினுக்கு இல்ல கிரியேட் ஆகிற ஒரு டைனமோ டிபிக்கு டேட்டா பேஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே எங்க இருந்து ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்குது, இந்த விபிசில இருந்து தான் கிடைக்குதுன்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளுக்கு ஒரு 65,500 ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்குதுன்னா அதை நம்ம ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பிட் பண்றதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், சப்நெட் சொல்றோம். Yes or no? Any questions so far? No sir. No. இப்போ இங்க கவனிங்களேன், டிஃபால்ட்டா நான் என்ன கொடுத்திருந்தேன் முதல்ல 10.0.0.0/16 கொடுத்திருந்தேனா, அப்ப எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் 65,536 ஐபி அட்ரஸ். இந்த 65,536 ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து நீங்க இங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். What you guys can do, you can go here. நீங்க என்ன பண்ணலாம், let me say I will write here 10.0.0.0/16, right? I will divide into 2. நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can take this one, right? 10.0.00 இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு 32,766 ஐபி அட்ரஸ். அகைன் இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு 32,766 ஐபி அட்ரஸ், ரைட்? வாட் யூ கைஸ் கேன் டு, சோ இதுக்கு நீங்க சைடர் பிளாக் கால்குலேட் பண்ணீங்க, இப்படிதான் சைடர் இருக்கும். கேன் எனிஒன் டெல் மீ, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இப்படி மாறி இருக்கு, இது எப்படி கால்குலேட் ஆச்சுன்னு யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது எப்படி கால்குலேட் ஆச்சு? இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 32,766, இங்க 17 போட்டிருக்காங்க, என்ன மீனிங் இதுக்கு? இங்க ஏன் 17 வந்திருக்கு? Guys, 2 to the power of 32 minus 17. 32 17 போச்சுன்னா எவ்வளவு? 15ஆ? Yes or no? 32ல இருந்து 17, கரெக்ட். 17 போச்சுன்னா 15 இல்ல? ஆமா. 2 to the power of 15 என்ன? 32,766 தான் இல்ல? ஓகே. See, power calculator. 2 to the power of, where is that power? எங்க போகணும்? Here, 2 to the power 15.
32,000 மோர் லைக் 32,766 68 வருது கரெக்டா? கரெக்ட். ரைட். அதனாலதான் 10.0.0.0/17 கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு சைடுல கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி இப்போ இதுல ஆரம்பிச்சு இங்க முடிஞ்சிடும். இது எப்படி பண்றதுன்னு தான் இவ்வளவு நேரம் நோட் பேட்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அடுத்தது இங்க ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கணும்? 10.0.128 ஆரம்பிக்கணும் கரெக்டா? கரெக்ட். 10.0.128.0 அப்புறம் 128 ஆரம்பிச்சு திருப்பி 255 இதோட சைடு 32,700. 17 அப்போ 15 தானே வரணும். அதுதான் 32 2 to the power of 15 தானே 32,766. 2 to the power of 32 minus 17 தானே 15. What is the formula? 2 to the power of 32 minus subnet mask தானே? ஆமா. Subnet mask இங்க என்ன 17 தானே? ஓகே. போட்டதானே 2 power 15 வரும். 2 power 15 தான் 32.766. ஓகே ஓகே ஓகே. ரைட். சப்போ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இந்த சப்நெட் மாஸ்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம். So you can copy this and you can paste it here also. நீங்க வேணும்னா இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இவங்க ஏன் இப்படி 2 to 20 கொடுத்துருக்கு? இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 2 to the power of இங்க 4096 காட்டுது. ஓய் 4096 2 power 32 minus 20. minus 20 மொத்தம் எவ்வளவு? 12. 2 to the power of 12. ஆமா தானே? ஆமா. ரைட். So 2 to the power 12 4096. இப்ப 4096 மொத்தமே 9,000 ஐபி அட்ரஸ். சரி 8,000 ஐபி அட்ரஸ். மீதி ஐபி அட்ரஸ்லாம் அவங்க பயன்படுத்தல. அவ்வளவுதான் விஷயம். மீதி ஐபி அட்ரஸ்லாம் அவங்க பயன்படுத்தல. நீங்க வேணும்னா இங்க போயிட்டு 18 கூட மாத்திக்கலாம். இங்க போயிட்டு 18 கூட மாத்திக்கோங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. 16,000 32,000 அப்படி மொத்தம் 65,000 ஐபி அட்ரஸ். ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறது 32,000 ஐபி அட்ரஸ் தான். இன்னும் கூட மாத்தலாம். 19 போட்டுக்கோங்க, பிரச்சனை கிடையாது. You can mark it as 17 போட்டுக்கோங்க. 17 mark it as 17. இப்ப பாருங்க வந்துச்சா? Yes or no? Yes or no? ரைட். சோ நம்ம இஷ்டம் தான். நம்ம என்ன வேணா பயன்படுத்திட்டு போலாம். எனக்கு 9,000 ஐபி, நான் எத்தனை மிஷினை லான்ச் பண்ண போறேன்? மொத்தமே ஒரு 4-5 மிஷின் தான் லான்ச் பண்ண போறேன். எனக்கு ஒரு 5 ஐபி அட்ரஸ் இருந்தா போதும். பட் ரியல் டைம்ல ஒரு மேபி ஒரு 100 ஐபி அட்ரஸ் தேவைப்படலாம், இல்ல ஒரு 500 ஐபி அட்ரஸ் தேவைப்படலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் சேஞ்ச் இட். எஸ் ஆர் நோ? யாருக்கு புரியல கேளுங்க பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல இது எனக்கு புரியல அப்படின்னா யாராவது கேளுங்க பார்க்கலாம். என்ன டவுட் இருக்கு? எனி क्वेश्चन here? சார் இந்த பப்ளிக் பிரைவேட்னு கொடுத்திருக்காங்களேங்க சார், அது எப்படி? சி, நான் நேத்தே பப்ளிக் சப்நெட்டுக்கும் பிரைவேட் சப்நெட்டுக்கும் வித்தியாசம் சொன்னேன். we have a VPC. inside the VPC நீங்க எத்தனை சப்நெட் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன். எத்தனை சப்நெட் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஒரு 2 சப்நெட் கிரியேட் பண்றீங்க. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இது வரைக்கும் பப்ளிக் சப்நெட் பிரைவேட் சப்நெட் எதுவும் கிரியேட்லாம் பண்ணல. அது பேர் தான் அப்படி இருக்கு. எந்த சப்நெட் நீங்க ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு EC2 மிஷினை லான்ச் பண்ண நினைக்கிறீங்க. இந்த EC2 மிஷினை எனக்கு இன்டர்நெட் வழியா லான்ச் பண்ணணும், அதாவது இன்டர்நெட் எனக்கு ஆக்சஸ் பண்ற ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எந்த சப்நெட்ல அதை லான்ச் பண்ணணும்? பப்ளிக் சப்நெட்ல லான்ச் பண்ணணும். சப்போஸ் யூ ஹேவ் ஒன் டேட்டாபேஸ். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த டேட்டாபேஸ்க்கு எனக்கு இன்டர்நெட்டை கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க. I don't want to give an internet facility, direct internet facility to this database. அப்ப நீங்க அதை எதுல லான்ச் பண்ணணும்? You have to launch it on private subnet. அவ்வளவுதான் விஷயம். You have some resources, EC2, S3 இதெல்லாம் resources. அந்த ரிசோர்சஸ்க்கு டைரக்ட் இன்டர்நெட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சா பப்ளிக் சப்நெட்ல லான்ச் பண்ணலாம். டைரக்ட் இன்டர்நெட் கொடுக்க வேணாம்னு நினைச்சா பிரைவேட் சப்நெட்ல லான்ச் பண்ணலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் பேர் பப்ளிக் சப்நெட் பிரைவேட் சப்நெட் ஏன் இங்க வந்திருக்குன்னா நீங்க இங்க செலக்ட் பண்ணதால. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த சப்நெட்டுக்கு டைரக்ட் இன்டர்நெட் கிடைக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். இந்த சப்நெட்டுக்கு டைரக்ட் இன்டர்நெட் கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? இது நம்ம இன்னும் பிராக்டிகலா எதுவுமே பார்க்கல. ஜஸ்ட் தியரிட்டிக்கலா பார்த்துட்டு இருக்கு. இது எப்படி நடக்கும்ன்றதை நம்ம பிராக்டிகலா பார்க்கலாம். பட் இப்பத்துக்கு we have created one VPC. அந்த VPC குள்ள ஒரு பப்ளிக் சப்நெட் ஒரு பிரைவேட் சப்நெட்.
அந்த VPC-ல மொத்தம் 65,500 IP அட்ரஸ் இருக்கு. ஏன்னா 10.0.0./16க்கு மீனிங் அது. பட் 2 சப்நெட் இருக்குல்ல, அதுக்கு மொத்தமே நான் 9,000 IP அட்ரஸ் அசைன் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா பாதி பாதியா கூட பிரிச்சுக்கலாம். பட் எனக்கு போதுன்றதுக்காக 9,000 ஸ்டாப் பண்ணிருக்கேன். இஸ் தட் ஓகே சோ ஃபார்? இப்போ கிளாஸ் A ஐபி ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கீங்க. இதே கிளாஸ் C ஐபி ரேஞ்ச் கொடுத்து நோட்டேஷன் 16 கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாதுல்ல? கிளாஸ் C ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்க முடியாதுல்ல. கிளாஸ் Cக்கு மொத்தமே Class C 256 ஐபி அட்ரஸ் தானே. நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஓகே. முடியாது. சோ கிளாஸ் Aனா நான் 16 24 என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஆமா. கிளாஸ் இப்போ நான் ஒரு நம்பர் இங்க இப்போ நம்ம தான் அது பேர் கொடுக்கிறோம். ஒரு நம்பர் 192.0.0.0/16 கொடுக்குறேன் இல்ல. இப்போ இது என்ன ஐபி அட்ரஸ் கேட்டீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க? ஏ தானே, ரைட்? அப்ப நம்ம தான் அதுக்கு நேமே தரேன்னு சொல்றேன். ஓகே. சப்போஸ் இஃப் யூ மேக் 192.168, இப்போ நம்மளுக்கு பாருங்க இங்க நீங்க /16 கொடுக்குறீங்க, கரெக்டா? நம்ம தான் நேம் தரோம், வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகே, ஃபைன். Any questions so far? நான் கிரியேட் பண்ண VPC-க்கு பேரு டெமோ VPC. அந்த டெமோ VPC-ல 2 சப்நெட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பப்ளிக் சப்நெட், இன்னொன்னு பிரைவேட் சப்நெட். இந்த ரவுட் டேபிள், NAT கேட்வே இதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம். பட் இப்போதைக்கு VPC and subnet. Now click on create VPC. Now what it will do? It will create one VPC. இந்த VPC நான் கிரியேட் பண்ண VPC, default VPC கிடையாது. So click on your view VPC. Now can you see here in your VPC I have one more VPC available. இது என்னுடைய default VPC, right? What is that VPC? Whatever that I have created. Yeah. Can you see here? இது default VPC. இது நம்ம கிரியேட் பண்ண VPC. இது நம்ம கிரியேட் பண்ண VPC. இங்க default VPC known இருக்கு பாருங்க. செக் பண்ணிடலாமா? Suppose if you go with the VPC dashboard, இங்க எத்தனை VPC இருக்கு பாருங்க. மொத்தம் 2 VPC இருக்கு நார்த் விர்ஜீனியால. When you click on this, I have 2 VPC. இந்த VPC தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண VPC. demo-VPC. Guys, நம்பர் 2 சப்நெட்டையும் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். என்னென்ன சப்நெட்? ஒரு பப்ளிக் சப்நெட், இன்னொரு பிரைவேட் சப்நெட். So I will copy this VPC. You will go to this subnet, right? Reference subnet. Click on this, and I will paste that VPC. Press enter. 1 minute. Press enter. Can you see here? There are 2 subnet got created. One is public subnet. Another one is private subnet. Right? There are 2 subnet got created. 2 subnet got created inside that particular VPC. Can you see here? 4091, 4091 IP address. So whenever you create a VPC, you are creating a subnet also, right? But let me click on once again a VPC. நம்ம இந்த ஆப்ஷனை பார்த்தோம், இன்னும் இந்த ஆப்ஷனை பார்க்கல. VPC only அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் சப்நெட்ல எதுவும் கிரியேட் பண்ணல, VPC மட்டும் தான் கிரியேட் பண்றதுக்கு. Suppose here I'm creating one VPC without say wizard, without wizard. Now IP version 4, I will give some IP address 10.0.0/say 24, and directly I'm clicking on click on create VPC. And another record when loading VPC details the VPC doesn't exist. Yes. Okay. So now once again click on VPC. Can you see here? Now one more VPC got created. இப்போ இந்த VPC subnet create ஆயிருக்கான்னு பார்ப்போம். Copy this. Go to this subnet. And here you can paste it here. Press enter. Is there any subnet, guys? No, right? அதான் இந்த VPC only க்கும் VPC and more க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். VPC only க்கும்
VPC and மோருக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். நீங்க VPC டேஷ்போர்ட்ல போயிட்டு கிரியேட் VPC கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு VPC வேணும், சப்நெட்டும் வேணும், எல்லாமே வேணும்னா யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ். இல்ல நான் VPC மட்டும் தான் இப்போதைக்கு கிரியேட் பண்ண போறேன்னா யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் VPC ஒன். Is that so far clear? Yeah, yes, Dinesh. Yes or no? Any questions so far? No, Dinesh, good to go. Okay. Now, suppose I have one EC2 machine. I have one EC2 machine. I will launch the instance. Launch instance. So suppose this is my EC2 hyphen demo hyphen VPC. Like that I'm giving. And I'm choosing the Linux machine. That's fine. T2 micro. Okay. Key pair. Already have key pair. I will go with the same key pair. Now, when you click on edit, இந்த இடத்துல we have select நார்மலா என்ன செலக்ட் ஆயிருக்கும், டிஃபால்ட் VPC செலக்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப நீங்க ஒருவேளை நீங்க கிரியேட் பண்ண VPC சூஸ் பண்ண நினைச்சா you can choose it. Can you see here there are 3 VPCs are available now. One is demo VPC, இன்னொன்னு VPC without wizard. I will go with this one. இதான் நான் கிரியேட் பண்ண VPC. Right? அதே மாதிரி it is asking subnet also. Do you need to go for public subnet or private subnet? எதுல இந்த EC2 லான்ச் பண்ண நினைக்கிற நீ? I will go with the public subnet. Whenever if it is a public subnet, right? You can enable the public IP address also. You just enable the public IP address for your public subnet. இப்போ இந்த EC2 எதுல லான்ச் ஆகும்? நீங்க கிரியேட் பண்ண public subnet குள்ள இருக்கிற VPC ல லான்ச் ஆகும். Now directly click on launch instance. So அப்ப இந்த EC2 நம்ம என்ன EC2 னு சொல்லுவோம்? We can call it as public EC2 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இது பப்ளிக் சப்நெட்ல நீங்க லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க. ரைட்? இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ண முடியும், நீங்க கிரியேட் பண்ற ரிசோர்சஸ் உங்களுடைய ஓன் VPC குள்ள அட்டாச் பண்ணலாம். Now suppose I will click on another instance also. Right? Say this is EC2 demo 2 hyphen VPC. I will go with this one, T2 micro. Say this is the key pair. Now I'm clicking on VPC. இப்போ நான் இந்த EC2 நான் எப்ப பிரைவேட் சர்வர்னு சொல்லுவேன்? எப்ப இந்த EC2 நான் பிரைவேட் சர்வர்னு சொல்லுவேன்? எப்ப நீங்க இந்த VPC you are launching in private subnet. Can you see here we have a private subnet also? Private subnet. And whenever if it is a private subnet, you have to disable the public IP address. Now directly clicking on launch instance. இந்த EC2 நான் என்ன சர்வர்னு சொல்லலாம்? பிரைவேட் சர்வர்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதுல பிரைவேட் சப்நெட் குள்ள லான்ச் பண்ணிருக்கேன். இந்த EC2 நான் எங்க லான்ச் பண்ணிருக்கேன்? பிரைவேட் சப்நெட்டுக்குள்ள. ரெண்டுத்துக்கு இதுதான் வித்தியாசம், நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த EC2 is the public EC2, பப்ளிக் சர்வர். இது பிரைவேட் சர்வர். ஏன் இந்த EC2 நான் எதுல லான்ச் பண்ணிருக்கேன்? பப்ளிக் சப்நெட்டுக்குள்ள. இந்த EC2 நான் பிரைவேட் சப்நெட்டுக்குள்ள லான்ச் பண்ணிருக்கேன். பப்ளிக் EC2க்கு பப்ளிக் IP அட்ரஸ் இருக்கும், பிரைவேட் சப்நெட்டுக்கு பிரைவேட் சர்வருக்கு பப்ளிக் IP அட்ரஸ் இருக்காது. Can you check here? When you click on this, உங்களால பப்ளிக் IP அட்ரஸ் பார்க்க முடியுது, பப்ளிக் IP அட்ரஸ் பார்க்க முடியுது. But let me uncheck on this. Will you able to see the public IP address? No, right? Yes or no? No. Yes or no? No. Will you able to understand what is public server and private server? Yes, Dinesh. Yes, Dinesh. இப்போ நான் இந்த EC2 எதுல லான்ச் பண்ணிருக்கேன்? என்னுடைய கஸ்டமைசபிள் VPC குள்ள என்னுடைய பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் சப்நெட் குள்ள லான்ச் பண்ணிருக்கேன். சோ இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய பிரைவேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏற்படுத்தலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் VPC. பட் நம்ம இன்னும் பிராக்டிகலா எதுவுமே பார்க்கல. ஜஸ்ட் வாட் இஸ் பப்ளிக் சர்வர் அண்ட் வாட் இஸ் பிரைவேட் சர்வர், வாட் இஸ் பப்ளிக் சப்நெட், what is private subnet, what is VPC. That's it so far. Any question till here? Not from my end. Others? Sir. சொல்லுங்க.
Others, any question till here? No questions. Thanks. So can anyone tell me what is public subnet and what is private subnet? What's the purpose of public subnet and private subnet? Public subnet we can access via internet. Private subnet, which is one which cannot be accessed via internet. Direct internet, right? Yes. Yeah. So fine, guys. So fine. Today that's it. Just to do practice, just to create, and don't forget to terminate also. Whatever the resources that you are utilizing, once you complete your work, clear them. Okay. So do practice. We'll see tomorrow, guys. We'll continue the same VPC tomorrow. Fine. Okay, Dinesh. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.